I do not see the necessity of putting one presidential candidate. I see the necessity of coming together and sorting ourselves out at levels of parliamentary and below, but not at presidential, because presidential is a 50+1 formula. Omwaka guno eggwanga litandise okwetegekera okulonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ng'era ku bbalaza ya wiiki eno akakiiko k'ebyokulonda katandika kaweefube ow'okutimba enkalala z'abalonzi wamu n'okugezaako okuwandiisa abalonzi abajja. Okuwandiisa abalonzi nga bwe twategeeza eggwanga ng'okutandika olunaku lwaleero ng'ennaku 2 omwezi guno gwa lubereberye n'okutuukira ddala ng'ennaku 10 omwezi gw'okubiri omwaka guno. Tujja kubeera mu ggwanga lyonna nga tulina ebyuma bya kalimagezi okuwandiisa abalonzi abeetaaga okwetaba mu kulonda kwa 2026. Wabula newankubadde enteekateeka eno egenda mu maaso, ky'ekibiina ky'ebyobufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti ekya UPC ssekimativu n'ebbanga eryateereddwawo okukoleramu enteekateeka zino. Going into election, and now the EC wants to cut the registration in February. I have mentioned, I have a daughter who is going to become 18 in August. Effectively, the EC is saying that this 18-year-old who by law can even contest for the presidency of Uganda cannot participate in this election. Omukulembeze w'ekibiina kya UPC, Honorable Jimmy Akena, agamba nti ennaku 2 zokka tezimala bantu okukebera nkalala zino nga kale kyetaagisa ebbanga erisingakaawo. We've had by-elections. Voters update is done in time. Why are you cutting off all of these young Ugandans who should have an opportunity to vote? Akena agamba nti gavumenti yeetaaga ereke abantu okwenyigira mu nteekateeka zino kyeyagalire ate nga baweereddwa obudde obumala so si bbanga lya wiiki emu. So I'm going to use everything within the means available to me. I'm going to call upon IPOD. I'm going to call upon all institutions. Let Ugandans be able to determine their own future in the presidential and parliamentary elections of 2026. The cutoff point should not be now. You can do it within reasonable time where you can produce a register for that election, but cutting off in February is something which is not going to be acceptable. Ono wabula alabudde ku bigambo ebizze byogerwa omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko ate nga ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga nga atiisatiisa ng'agamba nti ye tajja kutya wabula mwetegefu okufiirira ameenunula g'eggwanga lino. I want to be buried at the feet of my father. So if you are going to hang me or wherever, let my remains go. I want to be at the feet of my father. But you see, we're going into an election. And an election is a time where all the people of Uganda have a conversation. When you're in that ballot, when you're going to vote, it is basically you, your ballot paper, and your God. There's no general there. The general has one vote, just like you. Everybody will have one vote. The millionaires, one vote. The ministers, one vote. Let us use our vote wisely. Ono akalambidde nti ekibiina kya UPC kyakusimbawo abakulembeze ku bifo byonna mu kalulu akajja wabulanga mu kiseera kino ku kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe tebannaba kulonda ani agenda kwatira UPC bendera. UPC is going to be fielding. I'm interested in that position. We're going to be fielding candidates for across board. And this issue of preparing for elections, we know the deadlines. i.e., by the time nomination is on for members of parliament, we would have gone through the process, selected our member of parliament, sorted out any disagreements, and be able to field candidates across the board. But we intend from presidential all the way down, UPC is going to be fielding candidates. UPC kyekimu ku bibiina by'obufuzi ebisinga obukulu mu ggwanga era nga bazze beesimbawo ku bukulembeze enfunda eziwera wabulanga eggwanga lyetegekera akalulu ka bonna aka 2026. UPC egamba nti neetegefu omulundi guno okusiga okulula ekibiina kya NRM mu buyinza nga kino kyakujaguza emyaka 39 bujja kikwata entebe ey'obukulembeze bw'eggwanga. Wandeme Peter yabadde okwa Dota TV amasukulu.